Спасибо. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Today we are reading from the Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 10, Chapter 34, Text number 10. И сегодня мы читаем Śrīmad-Bhāgavatam, песнь 10, глава 34 и стих 10. Tam Aprachat Rishikesha Pranatam Samavishtitam Dipyamanena Vapusha Purusham Hema Malinam Tam aprachad drishikesha Pranatam samavastitam Dipyamanena vapusha Purusham hema malinam Pranatam samavastitam Dipyamasena vapusha Purusham hema malinam Tama prishkat rishikesha Pranatam samavasthitam Dipyamanena vapusha Purusham hema malinam Tama prishkat rishikesha Pranatam samavastitam Dipyamanena vapusha Purusham hema malinam. Tama prichat rishikesha Pranatam samavasthitam Dipyamanena vapusha Purusham hema malinam. Tama prichat dhirishikash Pranatam samavasthitam Dipyamanena vapusham Purusham hema malinam. Там from him. его Aprachat inquired спросил Rishikesha, Ришикеша, the Supreme Lord Rishikesh, Верховный Господь Хришикеша, Pranatam, Пранатам, who was offering obeisances, кланявшийся, Samavashtitam, Самавасхитам, standing before him, стоя перед ним, Dipyamanena, Дипьяманена, brilliantly shining, ослепительно сияющим, Vapusha, Вапуша, with his body, с телом, Purusham, Пурушам, the personality, личность,
Hema, Хема, golden. золотыми, Malinam, малинам, wearing necklaces. ожерельями. The Supreme Lord Rishikesh then questioned this personality who was standing before him with his head bowed, his brilliantly effulgent body bedecked with golden necklaces. Тело Видьядхара, украшенное золотыми ожерельями, ослепительно сияло. Он стоял, почтительно склонив свою голову, и Господь Хришикеша стал задавать ему вопросы. The demigod was about to speak, and Lord Krishna wanted to focus everyone's attention on his words. Комментарий. Полубог собирался заговорить, и Господь Кришна хотел обратить внимание собравшихся на его слова. Therefore, he personally inquired from the worshipful Vidyadhara, who was standing before him with his head bowed. Вот почему он сам стал спрашивать почтенного Видьядхара, стоявшего перед ним с опущенной головой. So this is one of the things that can happen to you if you commit an offense to a great personality. И это то, что может случиться с вами, если вы совершите оскорбление какой-то великой личности. This man was a great demigod living in the heavenly planets. И эта личность, он был великим полубогом, жившим на райских планетах. Demigods are known for being good looking. И полубоги, они известны тем, что они хорошо выглядят. So he saw some people, some sages from the Angira dynasty that were not so attractive, they did not have attractive bodily features. И он увидел мудрецов, и они не очень красиво выглядели. So he thought it would be a good idea to make fun of them and say, look how ugly you are. И он подумал, что было бы неплохо над ними пошутить, сказав, насколько они уродливы. That was a mistake. И это явно было ошибкой. And he became a snake. И он стал змеей. So he was cursed to be a snake, but then he decided he came into Vrindavan and swallowed Nanda Maharaj. И он, став змеей, он пришел в Вриндаван и проглотил Нанда Махараджа. That's how snakes like to eat. They can open their mouth real big. И это как едят змеи, они очень широко могут раскрывать свой рот. And they can put an animal inside and sort of suck it up. И они могут так, проглотить целое животное. And then it goes through their digestive system. You can kind of see it as it moves along. И там вот это животное, оно продвигается по пищеварительному тракту змеи, и это можно видеть. This is some of the things that can happen to you here in the material world. Это то, что вот может с вами произойти в этом материальном мире. You could be out in the jungle, and in some parts of the world they have what's called a python. И вот в некоторых местах материального мира живут эти животные, которые называются питонами, That can swallow anybody up. которые могут кого угодно проглотить. So this snake was very powerful, but everybody was trying to burn it and somehow stop it from taking in Nanda Maharaj. И эта змея, она была очень сильная, все пытались ее как-то остановить, огнем отогнать, чтобы не дать ей проглотить Нанда Махараджа, но у них ничего не получилось. But only when Krishna came did somebody have the power to stop the snake. Но только у Кришны было могущество, чтобы остановить эту змею. So Krishna is the supreme personality of Godhead. He's the most powerful. И Господь Кришна, являясь верховной личностью Бога, Он самый могущественный. Krishna has 6 opulences. И Кришна обладает 6 достояниями. He's all strength, all knowledge, all fame, all renunciation, all beauty. Вся слава, все богатство, вся сила, все отречение и все знание.
So I'm missing one, which Что-то еще одно пропустили? Beauty. 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 did I mention beauty? You didn't. So he's the most beautiful. И он еще самый красивый. Yeah, Krishna's, therefore he's called the all-attractive. И поэтому его называют всепривлекающим. We were just recently reading about Krishna and the gopis. И мы вот недавно только читали о Кришне и Гопе. The gopis had a pure love of God. И у Гопи они обладали чистой любовью к Богу. So they said that Krishna is so attractive that they want to be with Krishna. И так как Кришна был настолько привлекательным, то они хотели быть с ним. They said that if Krishna doesn't show up, we're all going to die. И они говорили, что если Кришна не появится, мы просто умрем. Because they had no other interests except for Krishna. Потому что их не интересовало ничто, кроме Кришны. That's why Krishna is a person. That's how we know that Krishna is a person. И это то, как можем понять, что Кришна является личностью. Because he has these 6 opulences То у него есть эти 6 достояний in full. в полной мере. And for instance, Krishna had a discussion with Sarvabhauma Bhattacharya. И Кришна говорил с Сарвабхаума Бхаттачарьей. Sarvabhauma Bhattacharya was an impersonalist philosopher. И Сарвабхаума Бхаттачарья был философом-имперсоналистом. And according to impersonalist philosophers, the source of everything is Brahman. И согласно их философии, источником всего является Браман, Bhagavan is the effulgence of Krishna. что на самом деле является сиянием Кришны. This is actually an atheistic point of view, Но на самом деле эта точка зрения, она атеистична. but it's presented as God. Но она представляется под видом Бога. I have a ring from the Masons, from my father. This is a Mason ring. У меня есть кольцо, это масонское кольцо, оно досталось мне от отца. Masons are a very powerful organization. Some of you may have heard of them. И масоны — это очень могущественная организация, кто-то из вас, вероятно, слышал о ней. All the biggest demons of the world, in today's world, are usually members of the Masonic Lodge, they call it. И большинство самых могущественных демонов этого мира, они являются членами этих масонских лож. So the Masons call themselves a religion, or consider themselves to be a type of a religion. И масоны считают себя одним из видов как бы религии. They say that there's such thing as God. They say God exists. Они говорят, что Бог существует. But their conception of God is impersonal. Но их концепция Бога, она имперсональна. They say that God is an energy. He is energy, or he has? He is an energy. И они говорят, Бог — это энергия. The devotees say he has energies. Преданные говорят, у Бога есть энергия. The Mayavadis, they say he is energy. А майявади говорят, что он и есть энергия. Generally, especially in India, there's a lot of Mayavadi influence in people's philosophy. Особенно в Индии люди находятся под сильным влиянием философии майявады. When they talk about Radha and Krishna, they think it has something to do with their personal love affairs. Когда они говорят о Радхе и Кришне, они думают, что это как-то связано с их личными любовными отношениями. And then when they talk about God, they talk about the energy that flows from you to me. И когда говорят о Боге, они говорят, вот эта энергия, которая течет между тобой и мной. So when Lord Caitanya he listened to Sarvabhauma Bhattacharya for 7 days. И Господь Чайтанья слушал Сарвабхаума Бхаттачарью на протяжении 7 дней. And Sarvabhauma Bhattacharya, if you want to preach to somebody, this is a good lesson to know. Если вы кому-то проповедуете, это очень хороший урок. That you let them speak first. Что нужно дать человеку выговориться первым. And don't interrupt. И не прервать.
If you interrupt somebody who's trying to tell you something, Если вы прерываете человека, когда он пытается вам что-то сказать, they can't hear what you're saying они не могут услышать то, что говорите вы, because they're not done yet. потому что они еще не закончили. They still want to tell you what's on their mind. То есть они хотят поделиться с вами, что у них на уме. So that's when if people argue and they start shouting at one another, nobody hears anything. И это то происходит, когда люди начинают спорить, они начинают орать друг на друга, но в конечном итоге никто не слышит друг друга. So Lord Chaitanya patiently listened. И Господь Чайтанья смиренно, терпеливо слушал. Sarvabhauma Bhattacharya went on and on and on. А Сарвабхаума Бхаттачарья просто продолжал и продолжал. Finally, after 7 days, he says, you've been listening to me all this time. He became exhausted. И на 7-й день он сказал, ты меня столько уже слушаешь, и он уже сам устал. Do you have any questions? У тебя, может, вопросы какие-то? And Lord Chaitanya said, the Vedanta is actually very clear, it's easy to understand. И Господь Чайтанья ответил, на самом деле веданта, она очень ясна и ее легко понять. But your explanation covers the meaning of the Vedanta. Но твои объяснения, они на самом деле покрывают истинный смысл веданты. Like a cloud covers the sun. Подобно тому, как облака закрывают солнце. And then Lord Chaitanya explained to him that Brahman has to be a person. И Господь Чайтанья объяснил ему, что Брахман, он должен быть личностью. Or the source of everything has to be a person. То есть источник всего должен быть личностью. Because only a person can possess the 6 opulences. Потому что только личность может обладать этими 6 достояниями. So, in this way, Sarvabhauma Bhattacharya was defeated. И таким образом Сарвабхаума Бхаттачарья был побежден. He could not argue this point. Он не смог опровергнуть этот момент. So he became the devotee of Lord Caitanya Mahaprabhu. И он стал преданным Господу Чайтанье Махапрабху. Nobody had ever defeated him in an argument. Никто не мог до этого победить его в споре. But Lord Chaitanya was undefeatable. Lord Chaitanya was unbeatable. Да, но Господь Чайтанья был непобедим. So the gopis, they would say to Krishna that we know who you really are. И гопи говорили Кришне, говорят, мы знаем, кто ты на самом деле. You're not just the son of Nanda Maharaj and Mother Yasoda. Ты не просто сын Нанда Махараджи и мамы Ишоды. You're the supreme personality of Godhead. Ты верховная личность Бога. The supreme Lord of all that exists. Ты верховный Господь всего творения. You're situated in the hearts of all living entities. Ты находишься в сердце каждого. Because the gopis were actually great sages that were great scholars of Vedic knowledge. Потому что гопи были на самом деле великими мудрецами и великими знатоками ведического знания. And performed many austerities and a lot of devotional service to get to the spiritual world. И для того, чтобы попасть в духовный мир, они совершили много аскез. Because Krishna has many different relationships. И у Кришны есть очень много разных отношений. Numbering up to 12 different kinds of relationships. Упоминается 12 основных. 5 of them are favorable. И 5 из них являются благоприятными. That you can be Krishna's servant. Можно быть слугой. Or you can be part of Krishna's effulgence. Или часть сияния Кришны. You can be Krishna's conjugal lover. Можно быть возлюбленным Кришны. You can be Krishna's parents. Или родителем. In this way, it's not that Krishna had a lot of wives or a lot of girlfriends in particular. It's not that Krishna had many wives or girlfriends. И это не то, что у Кришны есть подружки или жены. He had many relationships. У него есть много отношений. One time, Tamal Krishna Goswami told me that life is all about having loving relationships. И как-то Тамал Кришна Госвами сказал мне, что жизнь, это смысл жизни, это отношения.
that's life as a devotee here, and then eventually in the spiritual world we have eternal relationships. И это жизнь преданного здесь, в материальном мире, но также это жизнь в духовном мире, когда у нас есть вечные отношения. In the material world, relationships are often temporary, В материальном мире отношения чаще всего временны. and they can change. И они могут меняться. People can be friends, and then they can become enemies. Люди могут быть друзьями, но потом становятся врагами. I knew a devotee that his father had a best friend, Я знаю преданного, у отца был лучший друг. and they invested in building a hospital together. И они вложили деньги в постройку госпиталя. And the hospital, after being built, made a lot of money. It created a lot of money. И после того, как госпиталь был построен, это принесло большое количество денег. So the one friend decided to keep all the money and quit giving money to Brigu's father. И это один из этих друзей, то есть он решил оставить все деньги себе и не делиться с отцом этого преданного. So they became enemies. И они стали врагами. And they fought in court. И они судились. Because they were such best friends, he never made really proper documents when they invested the money. И так как они были настолько близкими друзьями, они не записали не создали никакого контракта, когда делали эти вложения. So he wasn't able to prove that he had invested half the money. И он не мог доказать, что половина денег была вложена от него. Because a lot of it was done on trust. Потому что все действовало, в основном было на доверии основано. But a non-devotee can never really be trusted. Но непреданному на самом деле нельзя доверять. Demons only care about themselves. Потому что демоны, они заботятся только о себе. They may work with other demons on something that they have a mutual interest in. Они могут работать с другими демонами ради какого-то общего интереса. But ultimately, they think that themselves are to be the supreme. Но в конечном итоге они думают, что они являются верховным. So devotees are the opposite of demons. А преданные, они как противоположны демонам. They're selfless. Они бескорыстны. They only live for the pleasure. They only live for the benefit of others. Они живут ради блага других. We all come here together because by the mercy of the Vaishnavas. И мы все собрались здесь по милости вайшнавов. Vaishnavas are paramakaruna, that they're an ocean of mercy. И вайшнавы, они парамакаруна, они океаны милости. They only care about seeing people become happy. И их заботит только то, чтобы люди были счастливы. So, just like we had our festival last week for Bhakti-Charu Swami. Вот на прошлом неделе был фестиваль, посвященный Бхактичару с вами. 3 days of honoring this one personality. 3 дня прославляли одну личность. Because Bhakti-Charu Swami, his whole life was just giving mercy to people. Потому что вся жизнь Бхактичару с вами была посвящена отдаче милости, отдаче себя и отдаче милости другим. Whenever I saw Bhakti-Charu Swami, he always treated me like I was his best friend. И всегда, когда я встречался с Бхактичару с вами, он обращался со мной, как будто я был его лучшим другом. He would praise me if I did some book distribution. Он прославлял меня, если распределял книги. He said, Mishra, Bhagavan, come, let's take prasadam. Я говорил: Миша, Бхагаван, пойдем, просад примем. He let me take prasadam with him, and Он организовал просад, мы вместе принимали, вкушали. he would always remember people's names. Он всегда помнил имена людей. He made everybody that came in contact with him felt like
he really likes me. He really cares about me. И каждый, кто встречался с ним, он чувствовал, что эта личность на самом деле заботится обо мне, и я ему нравлюсь. It's the quality that Krishna has. Это качество, которое есть у Кришны. Krishna has every one of Krishna's devotees feel like Krishna is there for them personally. Потому что каждый из преданных Кришны чувствует, что Кришна общается лично со мной. I mean, everybody here, we all feel like Krishna is taking care of us, right? И все у нас здесь, есть ли у вас это чувство, что Кришна о нас заботится, да? He hears our prayers. Он слышит наши молитвы. He hears us when we're chanting His holy names. Он слышит, когда мы воспеваем Его святые имена. He's able to reciprocate unlimited with every single living entity. Что у Него есть неограниченная возможность отвечать бесконечному множеству живых существ. And His pure devotees also have this quality. И Его чистые преданные также обладают этим качеством. Mercy. Милость. So it's a great mistake to offend a Vaishnava. И это великая ошибка оскорблять вайшнавов. It's one time I was in Dallas, where I'm from. Однажды был в Далласе, я оттуда сам. And a devotee came through that I only saw one time. I can't even remember his name. И там приехал один преданный, я его однажды только видел, я не помню его имени. This is about 25 years ago, I think. Где-то лет 25 назад. And he gave class in the morning. И он дал лекцию утром. And he said something that I'd never really understood before I heard this class. И он сказал что-то, чего я не понимал до тех пор, пока не услышал эту лекцию. He said that if you criticize a Vaishnava, you destroy all the results of your devotional service. И он сказал, если вы критикуете вайшнава, то вы разрушаете все свои результаты вашего преданного служения. You completely ruin your life. Вы полностью разрушаете свою жизнь. And that's something that if we want to go back to the spiritual world, we have to learn this somehow. И поэтому, если мы действительно хотим вернуться в духовный мир, то мы должны так или иначе этому научиться. Therefore, Lord Chaitanya says, Trinadapi sunichena taroapi sahistana amanina manadena kirtanaya sarahari. That one should offer all respects to others and not expect any in return. И это то, чему учит Господь Чайтанья, что нужно выражать полное почтение каждому, не ожидая почтения к себе. We should chant the holy name of the Lord like in a humble state of mind. И мы должны воспевать святые имена Господа в смиренном состоянии ума, like a blade of grass. подобно травинке. Now, out in front of the Gada building, there's a nice grassy area that people hang out in. Там вот около здания Гады, там очень красивая такая лужайка с травой. And everybody likes to walk around on the grass. И всем нравится ходить по траве. So the grass is always trampled on. И траву ее всегда так приминают. And it just bows in humility. И она просто смиренно склоняется. So grass is really humble. И поэтому трава очень смиренная. And you have to be tolerant like a tree. И нужно быть терпеливым, как дерево. Trees are quite tolerant. И деревья достаточно терпеливые. You can come up. Sometimes people like to carve the write on a tree by carving into the side of the bark. Иногда люди там вырезают что-то на коре дерева, какие-то знаки или надписи. That's how tolerant we're supposed to be. Это вот мы должны быть настолько же терпеливы. Imagine if somebody comes up to you and starts to, use a knife and write their name on your arm. Представляете, кто к вам подходит и начинает корябать ножом у вас на руке свое имя. That'd be hard to tolerate. Это было бы сложновато терпеть. So trees tolerate like that. Но деревья не терпят. And nowadays it's an age of quarrel. We call Kali Yuga an age of quarrel. И сейчас век Кали, а это век раздоров. There's a lot of quarreling going on. И поэтому много разнообразных раздоров происходит. The Śrīmad-Bhāgavatam begins with the age of Kali. И Śrīmad-Bhāgavatam, он начинается с описания века Кали. Because in the very beginning of the age of Kali, there was this quarrel between
the Brahman and the Shringi, and the Maharaj Pariksit. Сам Бхагаватам начинается с века Кали, потому что это началось с вот этой ссоры между мальчика Брамана Риши Шринги и Махараджа Парикшита. This Maharaj Pariksit came in looking for a glass of water and a place to sit down, and the Brahmin was absorbed in Paramatma and kind of was sort of like out of external consciousness. И Махараджа Парикшит, он был уставший, он хотел пить и отдохнуть, и придя к вашему мудрецу, он увидел, что мудрец погружен в медитацию, полностью вышедший как бы из внешнего сознания. So a quarrel broke out. И из этого произошла ссора. Maharaj Pariksit became angry Махараджа Парикшит разгневался, and grabbed a nearby dead snake и он поднял мертвую змею and threw it on as a garland on top of the Brahmin. и бросил ее на шею Браману, подобно гирлянде. To make matters worse, the Brahmin's son cursed Maharaj Pariksit to die. И чтобы еще ухудшить ситуацию, сын Брамана проклят Махараджа Парикшита на смерть. Maharaj Pariksit was the emperor of the world, А Махараджа Парикшит был императором мира. the last good king. He was the last of the good kings. Он последний из праведных царей. So, Kali Yuga means quarrel and fighting, disagreement. Кали-юга — это несогласие, ссоры, какая-то борьба. I noticed that, like, I in America, I have a job, outside job, И в Америке у меня есть работа, and I work with a lot of non-devotees, и я общаюсь с большим количеством непреданных. and I noticed that they're always quarreling with each other. И я обращаю внимание, что они постоянно между собой ссорятся. They constantly complain about the other person. Они всегда жалуются на других, They blame their problems on others, винят в своих проблемах других and they're always criticizing. и всегда критикуют. They criticize the people in charge. Они They criticize their co-workers. Они критикуют каких-то старших, облеченных властью, они критикуют коллег. Amongst the meteors, there's a constant, atmosphere of quarrel. И постоянно они находятся в этой атмосфере, постоянно какие-то склок. So this is just the opposite of a Vaishnava. И это противоположность вайшнавам. The Vaishnava is equal in honor and dishonor. И вайшнав, он одинаково ведет себя, когда слышит похвалу или хулу в свой адрес. He always sees the good in others. Он всегда ищет лучшее, самое хорошее в других. Sometimes it's compared to be like a bumblebee or a fly. Иногда приводится этот пример сравнения с пчелой или мухой. Flies are always interested in bad stuff. И муха интересуется какие-то плохие вещи. Flies like to eat things that are bad. И мухам нравится есть какие-то плохие, испорченные вещи. You can find a fly when you in a toilet room. Обычно мухи, они в туалете. Or where a dog passes a stool. Или где испражняются собаки. These are the kind of places that flies like to go. Это те места, которые нравятся мухам. And a bumblebee is always looking for nectar. Ну, а пчела, она всегда ищет нектар. Always sees the sweetness. Always wants sweet things. Она ищет эту сладость, и всегда нужна эта сладость. So devotees like that always sees the best in everybody. И поэтому преданный, он всегда видит лучшие качества в каждом. I noticed that people like Jayapataka Maharaj and others that make thousands of other people into devotees, Radhanath Swami, Lokanath Maharaj, so many. Anybody who's really effective in preaching, I notice is that they don't spend time criticizing other people.
И я обратил внимание, что такие люди, как Джайпатака с вами, Махарадж Лаканат с вами и другие, кто проповедует большому количеству людей, они никогда не тратят свое время на критику. I mentioned this to Niranjana Swami a couple of weeks ago. Несколько недель назад я упоминал Ниранджана с вами. And he said that because he's somebody like that, Потому что он тоже вот такой же. he makes many people into devotees. Он очень многих людей сделал преданными. And he was saying that this is a quality of Haridas Thakur. И он сказал, что таково качество Харидас Такура. Haridas Thakur was always full of ecstasy. Харидас Такур всегда был полон экстаза. And he was chanting the holy names of the Lord. And we figured like about 16 hours a day. И он повторял святые имена Господа. Мы посчитали, что это он где-то по 16 часов в день повторял. If you do the mathematics, you take how many rounds he chanted and break it down to how long, let's say 5 minutes a round. It was like he was chanting all day long. И вот мы посчитали просто количество, сколько он повторял кругов, примерно 5 минут на круг, и вот у нас вышло 16 часов, и это получается, он целый день повторял. He was always relishing ecstasy. Он всегда наслаждался этим экстазом. And he made other people also feel this ecstasy and happiness in life. И он мог это чувство передать другим людям. The nectar of the holy name. Этот нектар святого имени. Chaitodarpanam archanam, bhava mahadavagni dvapanam, shreya chandikaranam, that it's the nectar that we're always looking for. Что это тот нектар, который мы всегда жаждем. Can be found in chanting the holy name of the Lord. И это можно найти в воспевании святых имен Господа. If we chant without making the mistake of blaspheming the Vaishnava devotees of the Lord. Если мы воспеваем, не совершая эту ошибку критики преданных. We have nowadays there's a lot of devotees go on social media. Сейчас много преданных, они в социальных сетях. Like Facebook, for instance. Например, в Фейсбуке. And they have a tendency, sometimes they're really critical of one another. И очень часто они ведут себя очень критично по отношению друг к другу. I started with Facebook. I was thinking that it was a lot of devotees would be exchanging nectar, about Krishna and loving one another. И когда я завел себе Facebook, я думал, что там будет много преданных, и мы будем делиться нектаром и любить друг друга. Maybe having some philosophical viewpoints, in exchanges. Мы сможем обмениваться каким-то философским пониманием. And then I started reading things that they're like vicious, actually, Но когда я начал читать, что там происходит, на самом деле там все очень-очень сурово. I remember there was one headline that said, funny man wants to censor his own guru. There was a headline to one Facebook post that said, funny man wants to censor his own guru. И там был один заголовок, что один весельчак хочет подвергать цензуре своего собственного гуру. It was about criticizing some devotee who wanted to make changes in Prabhupada's books. И это была критика какого-то преданного, который хотел внести изменения в книги Шрилы Прабхупады. So I thought, that concerns me. That's intriguing. И я подумал, это интересно, интригует. So I put in my comment, И я добавил свой комментарий. It says, make a comment. И там же прям написано, прокомментируй. So I made my comment that Prabhupada's books should never be changed. И я добавил комментарий, что да, книги Прабхупады не стоит менять. If you don't like what they say, you don't have to read them. Не нравится, что там написано, не читай. Prabhupada has the right to say whatever he wants. Prabhupada should be allowed the privilege to write whatever he wants and not have it changed. И мы должны дать Шриле Прабхупаде право писать то, что он хочет, без каких-то изменений. So I felt, real accomplished, that I pushed the button, to make my comment to go with the rest of the comments. И я, написав это, я почувствовал, что миссия выполнена, и послал его. Then I
followed up on it. I wanted to see if anybody responded to my comment, И потом я думал, надо посмотреть, кто-то, может, ответил, if there was any likes. кто-то там, может, лайк поставил. And then there was some, a couple people did respond. И несколько человек ответило. Some people agree with me, some people didn't. Кто-то согласился, кто-то нет. And I realized that this is all really rather useless. И я понял, что это на самом деле все бессмысленно. What am I accomplishing here? То есть что я здесь, чего я тут достиг? I'm making a comment that somebody who else is, there's another devotee who's wrong, that he doesn't see things my way. И я что? Я просто своим комментарием как бы показал то, что другой преданный не прав, что потому что он смотрит на вещи не так, как я. So I'm making the risk of offending another devotee. И тем самым я взял на себя риск оскорбить другого преданного. And this is a very great danger, actually. А это на самом деле великая опасность. Here I am taking a chance of offending a Vaishnava because I think I have a superior viewpoint or outlook on something. И я здесь рискую оскорбить Вайшнава просто потому, что я считаю, что моя точка зрения какая-то более лучшая. And then the posts and the comments would be about different issues. И там этот и сам пост, и комментарии, они там были подняты разнообразные проблемы. And sometimes the devotees would become like really hard on each other. И преданные иногда начинают вести себя очень сурово по отношению друг к другу. Horrendous statements, calling each other demons and. Такие ужасные высказывания начинают называть друг друга демонами. During Corona, they were fighting over who should take a vaccine, whether the vaccine was a good thing or not, and it was all these issues that devotees decided to get involved with, Во время коронавируса преданные спорили, стоит ли принимать вакцину или нет, и они считали, что это очень важно, и вот спорить по этому поводу. So while people were arguing, I noticed that Indradumna Swami and Jayapataka Swami, their broadcast didn't get involved at all in these lower topics. И я обратил внимание, что Индрадюмна с вами, Джайапатака с вами, то, что они транслируют, оно никогда не является частью, они не касаются вот этих тем, этих низших тем. During Corona, I was in lockdown in the temple in Santiago, Chile. И во время короны я сидел запертый в Сантьяго, в Чили, в храме. So I was really enlivening every day. Jayapataka Swami was broadcasting from here in Mayapur. И меня очень вдохновляло, что каждый день Джайапатака с вами давал лекцию отсюда из Майяпура. And while everybody was arguing over the coronavirus, в то время как все спорили по поводу этого коронавируса, he just talked about the pastimes of Lord Chaitanya. А он просто говорил об играх Господа Чайтаньи. He talked about how Narottam Das Thakur was was born from a lady that sucked on the toe of Lord Chaitanya. Что он рассказывал про Нароттама Дас Thakura, что он родился от той девочки, которая сидела на коленях Господа Чайтаньи. He talked about Haridas Thakur and all the great personalities. Он рассказывал о Харидасе Такуре и других великих личностях. He talked about things that were really enlivening, that actually make us ecstatic. Он говорил о вещах, которые на самом деле наполняют жизнью, которые делают нас экстатичными. So if you want to be happy, you have to hear and chat about Krishna. Поэтому, чтобы быть счастливым, нужно слушать и говорить о Кришне. If you get your mind into something that there's no that you have no business being part of, and then you have a good chance of making offenses. И если вы погружаете свой ум во что-то, что не является вашим делом, то там появляется большой шанс, что вы слышите оскорбления. Sometimes you might be in a position where you have to criticize another devotee. Иногда вы можете находиться в положении, чтобы критиковать другого преданного. If you're in a management position, you have to discriminate. Если вы находитесь в положении менеджмента, то вы должны различать.
But if you're giving opinions about somebody or some issue when nobody has asked for your opinion, then you're just making a chance for Vaishnava aparada. Но если вы раздаете свои мнения по поводу и без повода, где вас совсем не просят, то шанс вайшнава аппаратки очень велик. You have to ask yourself, is this my business? Is my opinion being sought after? Does somebody want to hear what I have to say on this? Что и нужно задать себе вопросом, мое ли это дело, то есть есть ли кому-то дело до моего мнения. If it's not, then it's better to avoid that, making comments or having or criticizing anybody. И поэтому, если это не так, то нужно как бы себя сдержать, и не комментировать никак, и не критиковать никого. Like I noticed that, like Jananivas and Pankajanya, I've known them since for 44 years. И вот Джанивас и Панкаджанги, Прабху, я знаю их уже на протяжении 44 лет. And I noticed that they never get involved with any issues. И я обратил внимание, что они никогда не были заняты в каких-то таких делах. So I asked Pankajanya Prabhu one day, I said, well, how is it, you're right here where they have the GBC meetings. И я спросил, как-то Панкаджанги Прабху спросив, вот ты же тоже здесь был, когда все проходят эти встречи GBC. Every year the governing body commission comes together in Mayapur and has meetings on many different issues. И GBC собирается каждый год здесь в Майяпуре, и они встречаются по поводу этих разнообразных проблем. But you never seem to get involved in any of these issues. Но я вижу, что ты ни с какими этими проблемами никак не связан. So Pankajanga told me that he said that you don't leave the management up. Let the managers manage. И он тогда сказал мне, дай менеджерам управлять. If it's your business to be, then somebody will ask you what your opinion is. А если это как-то связано с тобой, то у тебя спросят твое мнение. Like one time Jananivas said that vegan philosophy is demoniac. Jananivas said that this vegan, the non-dairy diet is demoniac. И как-то Джанивас Прабху сказал, что веганство – это демоническая философия. And I was surprised because I'd never heard Jananivas speak out on something like that. И я был удивлен, потому что я никогда не слышал, чтобы Джанивас Прабху что-то говорил подобное. So generally he doesn't make such strong statements and criticize. Обычно он никогда не высказывает таких как бы крайних суждений или критикует кого-то. So I asked him, why do you say that veganism is demoniac? И поэтому я задал ему вопрос, почему вы считаете, что веганизм, он демоничен? He said, because it minimizes the importance of cows in society. И он сказал, потому что это принижает важность коров в человеческом обществе. It's not cow protection, it's cow neglection. Это не защита коров, это пренебрежение коровами. And people want to offer the deities non-dairy food. И люди хотят предлагать божествам пищу без молочных продуктов. So it's his service to protect the deities. И это его служение, чтобы защитить божества. And if people don't buy milk, then who's going to pay for cow protection? Если люди не будут покупать молоко, то кто будет платить за защиту коров? If people don't get milk from the cows, then the cows will all be just slaughtered because there'll be no money for the milk. Потому что если люди не будут покупать молоко, то коров просто забьют на бойне ради мяса, потому что они не приносят прибыли от молока. So in that case, he spoke on, he gave his opinion on an issue because it directly related to his service. И таким образом он высказался по поводу какой-то проблемы, но только потому, что это было напрямую связано с его служением. So we may have to give our opinion on something if it's directly related to our service. И поэтому мы можем высказать свое мнение, если это напрямую связано с нашим служением. But if it's not directly,
if it's not our business, then it's just a distraction from our Krishna consciousness. Но если это не наше служение, если это не наше дело, то это просто отвлечение от сознания Кришны. Prabhupada gives the example of a monkey was fooling around with a tree that was half cut. И There was a monkey, and there was a tree, like when people cut a tree, they cut like a V into it, they chop, 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 and it's like, halfway through, and it's kind of like this, and then the trees, to cut down the tree, you don't cut, from one side to the other. You cut like a chunk into one side. So it was half cut. So it was not. And then you cut the other side, and then it meets, and then the tree falls over. И там была обезьяна, и она играла с деревом, которое было наполовину срубленное. So the monkey was pushing on the tree that was half cut. И обезьяна толкала в эту ту сторону, где было подрублено. He had no business with the tree. То есть его не беспокоило это дерево. So when it fell over, it caught his tail, and he got caught. He smashed his tail. И это дерево, упав, оно придавило хвост этой обезьяне. So Prabhupada gives this story to remind us that we should mind our own business. И Прабхупада привел пример эту историю, что нужно как-то заниматься только своими делами. We all have a personal mission in Krishna consciousness. У нас у всех есть своя личная миссия в сознании Кришны. We have the parampara gives this process of Krishna consciousness is passed down from one to the other. И парампара, она передает этот процесс сознания Кришны от одного к другому. Sometimes people say you'd be better if you were Prabhupada's disciple than being a disciple of Prabhupada's disciple or a grand disciple. И иногда кто-то может сказать, лучше было бы тебе быть учеником Шрилы Прабхупады, чем ученика Шрилы Прабхупады или его внуком. But the Shastras don't say that. Но шастры такого не говорят. They say that you become Krishna conscious through the process of Krishna consciousness. Что ты на самом деле остаешься сознающим Кришну посредством процесса сознания Кришны. There's a lot of people that were Prabhupada's disciple that aren't as Krishna conscious as many of his grand disciples. И мы видим, что многие из прямых учеников Шрилы Прабхупады не настолько стали сознающими Кришну, как его, например, внуки в сознании Кришны. Because they quit following the process. Потому что они перестали следовать процессу. Like Prabhupada said, if you don't chant 16 rounds, I can't help you. И потому что Прабхупада говорил, если ты не повторяешь 16 кругов, я не могу тебе помочь. So you can be Prabhupada's disciple, but you might not be following the process of Krishna consciousness that he's given. Что человек вы можете быть учеником Шрилы Прабхупады, но не следовать процессу, который был дан. I read about 20 letters from Srila Prabhupada from 1975 last week. На прошлой неделе я прочитал несколько писем, которые Шрила Прабхупада написал в 1975 году. And almost every letter Prabhupada he gave us a process to become Krishna conscious. И там почти в каждом письме Шрила Прабхупада говорил, что он дал нам процесс, как стать сознающими Кришну. No matter what the letter, a lot of times people would ask about an issue, and Prabhupada would not even address the issue. И эти письма были ответы на письма учеников, в которых ученики жаловались на какую-то проблему, но сами письма часто, они даже вообще не говорили об этой проблеме. He would say, regarding that issue you wrote me about, consult your local GBC. И Прабхупада писал, что по поводу этой проблемы, ты просто посоветуйся своим местным GBC. Just make sure that you attend Mangalarti, the Śrīmad-Bhāgavatam classes, chant 16 rounds, and follow the 4 regulative principles. Но ты сам позаботься о том, чтобы ходить на Мангаларати, посещать Śrīmad-Bhāgavatam и повторять 16 кругов. Letter after letter after letter, this same statement was made.
И из письма, в одном письме, в другом письме, много писем, Прабхупада говорит одно и то же. To whoever he was writing to, he would just keep on saying the same thing. Mangalarti classes, 16 rounds, 4 regulated principles. И всем он говорил, не имеет значения, кто это был, что это нужны классы по Бхагаватам, Мангаларати, 16 кругов, исследуя 4 регулирующим принципам. So to be able to chant the holy name of the Lord, we have to not offend Vaishnavas. Поэтому для того, чтобы мы могли повторять святые Госа, мы должны не оскорблять вайшнавов. We don't want to make the mistake of Vidyanagara here. Мы не должны совершить эту ошибку, которую совершил этот Видянагара. Vidyadhara. He made a great mistake by offending the Vaishnavas, and he had to become a snake. И он совершил эту ошибку, оскорбив вайшнавов и стал змеей. Jai. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Харе Кришна, ваша милость. Большое спасибо за лекцию. Известно, что Бхагавад-гита непосредственно связана с Шримад-Бхагаватам. Она является предтечей Шримад-Бхагаватам. Пожалуйста, скажите о единстве действий Господа, Верховной Личности Бога на Курукшетре и в нашем стихе Шримад-Бхагаватам «Спасение Нанда Махараджи». Харе Кришна. Я не понял вопрос. О единстве действий Кришны, Верховной Личности Бога, да, на Курукшетре и в нашем стихе, да, спасение. Нет, единство действий. Ну, связь. Ну, как ты понимаешь, скажи, какая связь? Нашим стихом от чего? Связь чего? Ну, ладно, тогда я сам скажу. Харе Кришна. Дело в том, что на Курукшетре Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, давал наставления Арджуне. И он действовал во имя для спасения пандавов. Ну и также сразу устанавливается связь, что здесь, в нашем стихе, спасение Кришной отца Нандана, тоже и связь такая о спасении. То есть единство действий – это спасение преданных. Понятно? Ну, а вопрос просто в чем получается? То есть я должен это перевести? То есть есть ли вопрос или комментарий? Ну, не вопрос, да, как дополнение. Нет, может вопрос, да. Скажите, как понимать единство действий Господа на Курукшетре и в нашем стихе? Спасение Very complicated. Спасение Нанда Махараджи. Prabhu is asking, he's seen there is a parallel between when Krishna is talking the Bhagavad Gita to save Arjuna, and basically the whole his dealings in Bhagavad Gita is to save the Pandavas, and Prabhu is making the parallel that in our verse, Krishna is doing something to save his father. So he's seen this similarity that Krishna is always doing something to save his devotees. Is that correct? This could be a parallel in that. Jesus is our Savior. И как христиане говорят, Иисус Спаситель наш. Харе Кришна. Krishna is always saving. He appears to protect the devotees. И Кришна всегда является, чтобы защитить. Он приходит для того, чтобы защитить своих преданных. Annihilate the miscreants. И уничтожить злодеев. Krishna is saving us every moment. И Кришна, он спасает нас на самом деле каждое мгновение. That's one of the meanings of chanting the Maha Mantra is Krishna, please save me.
Одно из значений того, что мы значение Махамантры, это Кришна, спаси меня. It's like Lord Chaitanya said in the Shikshastika, somehow or other I've fallen into the ocean of birth and death. И в одном из стихов Шикшаштхи Господь Чайтанья говорит: я так или иначе пал в океан рождения и смертей. I'm drowning in this ocean. Я тону в этом океане. Please save me. Пожалуйста, спаси меня. Да, Хари Кришна, спасибо. Хари Кришна. Thank you very much. Yes, Prabhu. Харе Кришна. Спасибо за лекцию. Я хотел спросить, как установить это, например, в каком-то храме или вообще в обществе преданных, атмосферу того, чтобы Шрила Прабхупада всегда был в центре и все чувствовали присутствие Прабхупады. Thank you for the class. And Prabhu is asking how we can establish in every center, in every temple, in our society, that the Prabhupada should be in the center of the society and everybody felt presence of Srila Prabhupada. Чтобы Прабхупада был доступен и все чувствовали, что он присутствует среди всех. So everybody would feel that Prabhupada is accessible and everybody felt his presence. You have to read his books and follow his instructions. То есть нужно читать его книги, следовать его наставлениям. And remember Prabhupada by his pastimes also. И вспоминать о Прабхупаду, как бы, ну, из его, как бы, его поступков, его игр. Around 1997, in Radha Caitanya-charitamrita, Tamal Krishna Goswami told me that we needed to have a little Prabhupada nectar every day. И в 1997 году там в одном месте Махарадж поделился, что нужно на самом деле читать о нектаре Шрилы Прабхупады каждый день. He said that there should be about 5 minutes where we focus on Srila Prabhupada's pastimes every single morning here in Radha Caitanya Mandir. И там в этом храме Рада Калачанти Мандир, чтобы хоть 5 минут в день мы сконцентрировались на Шриле Прабхупаде. He said that it should be something like a biography of Prabhupada. Read something from a biography about Srila Prabhupada. Что нужно читать, что-то о Прабхупаде, какую-то его биографию. He said that you can start off with Burijan's book, Our Eternal Master. И начать с этой книги Бруджана Прабху, наш вечный учитель. And since then, we've read. So I started doing this right in between the Nishinga prayers and Tulsi Puja. И я начал это делать между молитвами Нарсимхадеву и Тулси Пуджи. There's a little bit of space there because you have to close the curtains for the deities and then put the table and put Tulsi on the table, bring Tulsi out from behind the altar. Потому что там есть немножко времени, когда нужно закрыть алтарь, вынести эту, как бы, столик для Туласи, принести Туласи. Right now we're reading from Giriraj Swami's book, I'll Build You a Temple. И сейчас мы читаем книгу Гирираджа Махараджа «Я построю тебе храм». Really exciting stories about Prabhupada starting the Juhu Beach temple and having a big battle with the demon that wants to cheat the devotees. И это очень интересная история о том, как Шрила Прабхупада начал эту постройку храма на Джуху, и там была эта судебная тяжба с этими демонами, которые хотели их обмануть. Prabhupada comes out victorious and buys the land. И Прабхупада в конце концов победил и купил эту землю. Builds the Juhu Beach temple. И построил этот храм. George Harrison comes there. Джордж Харрисон приехал туда. One thing after, just recently, there was a Bhagavad Gita conference that Prabhupada was invited to. Prabhupada was invited to a Bhagavad Gita conference. И там была история про как Шрилу Прабхупаду позвали на конференцию по Бхагавад-гите. The man who organized the Bhagavad Gita conference wanted to have just the philosophy of the Bhagavad Gita without including Krishna.
Но организатор этой конференции хотел, что ему нужна была только философия Бхагавад-гиты, но без Кришны. So Prabhupada said that that's impossible. You can't have Bhagavad Gita without Krishna. Но Шрила Прабхупада сказала, это невозможно, чтобы была Бхагавад-гита без Кришны. The whole point of Bhagavad Gita is to surrender to Krishna. Весь смысл Бхагавад-гиты – это нужно предаться Кришне. So I have that story in my head because I go to the Prabhupada. I tune into my temple every day at 3:30 in the afternoon. И я эту историю знаю, потому что я в 3:30 утром всегда подключаюсь к нашему храму. You go to YouTube and look up ISKCON Dallas Live. И там YouTube, ISKCON Dallas, живая трансляция. And right on the dot at 3:30, it's 5 o'clock in the morning in Dallas. И 3:30 здесь, эти 5:30, это 5:30 в Далласе. 10.5 hours in the past. Они на 10,5 часов отстают. And the devotee who reads will make an announcement if it's any appearance days. И преданные, они анонс говорят, что если какой-то день явления или ухода. And then read from the book about Prabhupada. И потом читают из книги о Прабхупаде. Like a couple days ago, we read about this, the appearance day of, it was two appearance days. One was Vishva, the one who took care of the deity of Lord Chaitanya's wife. И один, это был дни ухода недавно, это один, кто заботился о божестве жены Госла Чайтаньи. What? Рагунандана Такур? Raghunanda Thakur was one of them. И один из них был Рагунандана Такур. He offered, when he was a little boy, he offered Krishna, he cooked for Krishna and made an offering. И он, когда был маленьким, он приготовил пищу и предложил ее. And he wanted Krishna to eat it. И он хотел, чтобы Кришна съел это. So when the curtains opened, the plate was empty. И когда открылся алтарь, то тарелка была пустая. And then the other one was Vamsidas Babaji. А другой это Вамсидас Бабаджи. And he took care of the deity of Krishna Priya. Он заботился о божествах Вишнуприи. Yeah, when Lord Chaitanya took sannyas, he left his wife with the deity of himself. И когда Господь Чайтанья принял саньясу, он оставил жене божество свое. So he worshipped this deity. И он поклонялся этому божеству. And it's mentioned that deities, you can go and see this deity over there in Navadvip И somewhere. это божество в Навадвипе находится сейчас. So there's a little something about whatever saint appeared that day. И вот мы читаем что-то о вот этих явлениях или уходах святых в этот день. And then we read something about Prabhupada's pastimes. А затем читаем что-то об играх Шрилы Прабхупады. Since we started, we've read all of Harisari's books. И мы вот с тех пор, как мы начали, мы прочитали все книги Харишари Прабху. Like 5 volumes of the Transcendental Diary. 5 томов Трансцендентного дневника. We read the entire Lilamrita by Satsvarup Maharaj. Прочитали всю Лиламриту Сасарупа Махараджа. We've read 5 years and 11 months by Vishaka Devi Dasi. What is the name? 5 years and 11 months. И эту книгу 5 лет и 11 месяцев Вишаки Девидаси. Shruti Kirti's Diary. Дневники Шута Кирти. TKG's Diary. TKG? Да, и Тамал Кришна Госвами дневники. That's actually the title of the book, TKG's Diary. Это он так называется. And Swamiji by Brahmananda. Книга Свамиджи Брамананды. Srila Prabhupada is Coming by Yoga Maya. Прабхупада приезжает от Махамайи. And the Hare Krishna Explosion by Hayagriva Prabhu. И взрыв Хари Кришна, Хайгрива Прабху. Really, anything we could find about Prabhupada's pastimes, we've been going through them. И, в принципе, все, что мы смогли найти о Шриле Прабхупаде, мы читаем это. In like 25 years, we've read
in 5 minutes a day, we read through all those books. И вот за 25 лет, всего 5 минут в день мы прочитали все эти книги. Oh, and your friend and well-wisher, which is about Prabhupada before he came to America. Your friend and well-wisher. Ага. Ваш друг и доброжелатель. Это книга о том, до приезда Шрилы Прабхупады в Америку. Interviews with all the different people that knew Prabhupada before he went to America. И она описывает истории людей, которые встречаются с Шрилой Прабхупадой до его отъезда в Америку. So it's just, you have no fears. We've got stories for years. То есть, поэтому у нас истории тут на годы. We have Prabhupada pastimes from 1896 to 1977. 1890s. Ага. И там истории с 1896 года по 977. So that's how you can remember. That's how we can keep Prabhupada in the center, is by having by always keep reading his books and reading books about Prabhupada. И это то, как мы можем держать Шрилу Прабхупаду в центре, читая его книги и читая о нем. And Prabhupada, his instructions should be the basis of all the decisions that we make. И эти наставления должны быть основой всех решений, которые мы принимаем. Tamal Krishna Goswami told me that the success of ISKCON is that we fulfill the instructions of follow and fulfill the instructions that given by Srila Prabhupada. И Тамал Кришна Госвами сказал мне, что весь этот успех, которого достиг ИСККОН, это просто благодаря тому, что мы следовали наставлениям Шрилы Прабхупады. That's what makes ISKCON unique, is that it's the one organization that's entirely dedicated to the teachings of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. И это то, что делает нашу организацию уникальной, что эта организация следует наставлениям основателя Ачарья, Ачарья Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. One time I took a tour of Jagannath Puri with some devotees. Однажды я поехал в Джаганнатхапури с несколькими преданными. And this was 1999. And we went to many different kind of holy places. Это было в 99 году, мы посетили много разных святых мест. Some really good ones: the Tota Gopinath Mandir, the Gambhira Math, the Jagannath Temple. И Тота Гопинатх Мандир, Гамбира, храм Джаганнатхи. And we went to the ISKCON Temple. И мы пришли в храм ИСККОН. Which wasn't completed at the time. It was only the first 2 floors were done. И он еще был недостроен, в то время там было только первых 2 этажа. So after this tour, it was like a week, for a whole week. Every day we would just go pilgrimages, one place to another. И в конце этого тура, это было примерно неделю, мы там каждый день ходили из одного места в другое. It was given by some Gaur Govinda Maharaj disciples that knew all these holy places. И все это было организовано учениками Гуру Говинда Махараджа. So the tour guide asked me at the end, what was your favorite place? И в конце, кто нас водил, там он спросил, какое ваше любимое место, что вам больше всего понравилось? And I had to say, well, it was the ISKCON temple. И я сказал, это храм ИСККОН. And they said, well, what do you mean the ISKCON temple? It's not even finished yet. И он спросил, да что ты имеешь в виду, он же еще даже не достроен. I said, well, that was the only place we went where my spiritual master is Vyasa-san. Я сказал, это единственное место, где мой духовный учитель был на Вьясасане. Where Prabhupada's books are being sold and being read. Где книги Прабхупады продаются, где их читают. Where Prabhupada's morning program is going on. Где утренняя программа Шрилы Прабхупады проходит. So that's the center of this organization is Srila Prabhupada. И это центр, это организация Шрилы Прабхупады. He's here, like his samadhi is in the center of this community. И его самадхи является в центре этой общины. Everything in ISKCON revolves around Srila Prabhupada. И все в ИСККОНе, оно вращается вокруг Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada ki jai. 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 Spasibo. Hare Krishna. Yeah, Lubluti. Thank you very much for letting me.